So in our last lesson, we finished the review of Unit 4. And before that, we talked about the two different sounds, the and th. So we agreed that the words in the pink box, all of them are th, have the th sound. So we have words like, for example, 3, 13, 30, month. All of these have th. And the other ones have the sound, mother, father, brother, this, that, these, those. So we talked about that. We also talked about time, how to tell the time. We agreed that past means plus. So if you say past, it means plus, يعني إضافة. So quarter past 5, it means 5 plus quarter. Or for example, half past 5. This means 5 plus half. We also agreed that half is 30 minutes and quarter, it's 50 minutes. So we talked about that. And we also talked about 2. If you say 2 in time, this means there are still 15 minutes to, for example, quarter to 5. This means 5 minus quarter means 5 minus 15. So 2 is like minus and past is like plus. يعني كل ما تلقوا البلس كل ما تلقوا الباست يعني بتضيفوا إضافة للوقت، وكل ما تلقوا ال2 معناها بتنقصوا من الساعة. So this was our last lesson. What else did we talk about? أغلبها كان مع الساعة هو أكثر شيء ناقشناه يوم الأحد. So most of it was about time. We also have the questions. What time is it? So you can ask the time. You can say, what time is it? What time is it? So if you say, what time is it? It means you want to know the time now, right? But if you want to ask about something, you can say, what time is your English class? Or what time is your flight? What time is كذا. يعني you can تقدر تستعملوها لأي شيء. What time وتضيفوا الإضافة. What time is وتضيفوا. Okay? So this is the idea. So we talked about this in our last lesson. كملناهم وأيضا كملنا المراجعة. So today let's talk about a typical day. أيضا ناقشنا قصة typical. Typical means normal أو usual. يوم اعتيادي، يوم عادي. هذه فكرة typical. Typical means your usual day. أيام بصفة عامة. Okay? So here I want you to match. Can you see the words in the box? Here in the box in number 1, daily routines. So we have, yeah. So these are the routines and we want to match them with the pictures. Okay, so first of all, let me read the words in the box and after that we can match them with the pictures, okay? So the words in the box, we have get up, go to bed, leave home, get home, start work, finish work, have breakfast, have lunch, have dinner, and sleep. So this means we have 10 routines or 10 routines, and we want to match these 10 routines. We want to match them to the pictures. Okay, so the first one, get up. This is number 1. Can you see Carol? Yes. So Carol is getting up. So this means number 1 is get up. What's number 2? Have breakfast. 9. بالترتيب ولا شنو؟ It's okay if you want to use the box. يعني لو نبغى نمشوا بالbox باهي عادي. لو نبغى نمشوا بالأرقام it's also okay. It's also يعني عادي. We can do both. All right.
but I think maybe numbers is easier, right? على الأقل يبدأ عندنا الترتيب الروتيني ليوم Okay, تمام. Carol. Number So, 2. What's Have number a breakfast. 2? Correct. Do we say have a breakfast. have a breakfast or just have breakfast? Have breakfast. Right. So have breakfast. Number 2, have breakfast. Good. What about number 3? Leave home. Yeah. Leave home. Yeah. Is it live home or is it leave home? Leave home. And when you talk about yourself, do you say Leave. Leave. And for example, if I want to know, if you want to, يعني لو بنقولوا مثلا أنا نسكن في شقة، كيف تنطق؟ كيف نقولها؟ I live. Very I good. live a flat. I live in live in a flat. Correct. ولو بنقولوا مثلا تغادر المنزل، كيف نقولوا؟ leave home. Very Leave good. home. Yeah. So it's very important the difference between live and leave. سواء في سواء بالنسبة للجرامر سوري بالنسبة للpronunciation النطق أو كذلك اللي بالنسبة للspelling. Okay. So let me quickly remind you تذكير سريع. So live like this, L-I-V-E, L-I-V-E, this is live, and this is leave, live, leave, live, leave. Yeah, live, leave. All right, so number 2, have breakfast. Number 3, leave home. Is it leave home? Leave home, yes. So number 3, leave home. What's number 4? Start work. Very good. So number 4, start work. Very good. What's number 5? Have lunch. 6. No, number 5. Number 5. Have lunch. Correct. Number Have 5, lunch, yes. have lunch. Number 5, have lunch. Correct. What about number 6? Close. Live Finish work. ولا شنو؟ Close it. Finish work. Finish. Finish work, right? Finish work. Yeah, number 6, finish work. Very good. What about number 7? What's number 7? Get home. Get home. Get home. Yeah, get home. Correct. Number 8. Have a dinner. Have dinner. Correct. Number 8. Have dinner. And number 9. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Yeah. Number 10. Yes. Finally, sleep. Sleep. Very good. Okay. So this is Carol's routine, right? This is her routine. So we're talking about Yes. Carol's routine. All right. So now we want to listen. Let's listen and let's practice saying these words together. So let's listen. Can you hear it? No. A. Can you hear it now? Excuse me, do you have any maps of London? Yes. Okay. لكن مش التراك صحيح. خلينا نشوف التراك صحيح. مش هذا. لا مش هذا. She's 5.2. أيوة. Get up. Go to bed. Okay, so you can also repeat them. So you can listen and repeat, okay? So let's listen again. 5.1. Get up.
Get up. Get up. Go to bed. Go to bed. Leave. Go to bed. Leave home. Leave home. Mhm. Get home. Get home. Get home. Start work. Start work. Start work. Mhm. Finish work. Finish work. Finish work. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Have lunch. Have lunch. Have lunch. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Sleep. Sleep. Okay. Sleep. Very nice. Now I want you to notice something. نبيكم تلاحظوا حاجة. Let's use another color. Okay, what do you notice here? When? Here in the Have box. breakfast. Have lunch. يعني شلون بتكون؟ Have dinner. Yeah. So you can notice that we don't use a, right? Yes. Okay. Yeah. So Without a. without Uh-huh. I, yeah, we say have breakfast, have Why? lunch. It's fixed كتابته بالشكل هذا يعني. You can لما بتتكلمي عن نفسك ديما بتقولي I have breakfast at 2 o'clock مثلا لو تتغدوا الساعة 2. Okay. I have sorry مش I have lunch نقصد يعني I have lunch at 2 o'clock. I have breakfast at 9 o'clock and I have dinner at 9 o'clock, 9 p.m. for example. So we Yes. don't use articles. All right. Okay. But if you want to talk about a snack, you can say I have a snack. Have a snack. بالنسبة لسnack فيها A. Do you know what a snack means? Have a snack. Yes. وجبة خفيفة. وجبة خفيفة. Yeah, exactly. فسnack تو فيها A. Have a snack. Have a snack. Okay. All right. Okay. So now let's match these routines. Let's put them in the right place. So we have morning routines, we have afternoon routines, evening routines, and night routines. So let's write the things we do in the morning. So what do we do in the morning? We get up. What else do we do in the morning? Breakfast. Have breakfast. We also have breakfast, correct? Yes. And start work. We start work. Okay. What else? Just. Only? What else? There's another one. Live. لا في. Live home. Live or Live leave? home. Yeah. Leave. Leave. Okay. Leave. Start من البنجاب بس. Okay. And we have leave home. All right. What about things we do in the afternoon? Like what? Afternoon. شلون في. أمتى يبدأ الأفترنون هو بالضبط؟ Maybe at 12 o'clock afternoon. Because 12 o'clock in the day. Midday, yes. Yeah, midday. This is noon. Noon. Yes. So what do we do in the afternoon? موجودة هي ولا احنا نعرفوها من راسنا ولا No, شنو؟ it's in the box. Have lunch. Have lunch.
Correct. Have lunch. Yeah, we have lunch. Mhm. What else? That's it, Finish I think. work. We yes, finish work. Get Yes. home. Yes. We finish Yes. work. Finish work and Get home. We get home also in the afternoon. Correct. What about the evening? What do we do in the evening? evening. Have dinner. Have dinner. Have dinner. Yes. Correct. And what do we do at night? Go to bed. And Go sleep. to bed. Yes, go to bed and sleep. we also sleep. But of course, this is Carol's routine, right? Yes. Maybe if you have a different job, you will have a different routine, right? So maybe it's not the same. So some people, they don't work in the morning. Some people work in the afternoon or work in the evening, Yes. right? Yeah. So these are different depending on the job. يعني حسب الوظيفة أكيد حيكون في اختلافات. لكن بالنسبة لروتين Carol, for Carol, these are the right answers. Okay? Yeah. Okay. All right, great. So let's check our next question. Okay, let's check our next question. So here, number 2, it says, tell your partner what time do you do things in the week. So now in exercise number 2, we want to talk about ourselves. Okay. So I'm going to talk now about my routine. And after that, I want you, Dunya and Razan, to talk about your routine. Okay. So for me, I get up at 9:30. I have breakfast at 10 o'clock. I have lunch at 3 o'clock. And I start work at 1 o'clock. I go to bed at 1 o'clock at night, 1 a.m. I go to bed at 1 a.m. And I sleep at 2 a.m. 2 a.m. I sometimes have lunch. I sometimes have dinner at 10 o'clock. I usually have dinner at 10 o'clock. Okay, so this is my routine. But I want to know about your routine. What about you, Dunya? What's your routine? أنا الأولى. Yeah. Okay. Yeah. When do you get up? Get up usually 7:30. Yes. And have a breakfast 8. At 8 o'clock. 8 o'clock. Yes. And start work يعني عادي حتى في الحوش ولا؟ قصدي ما هو ضمن work نحس فيه. Clean my home. مثلا قولي clean أحسن. هم الwork دائما يقصدوا به العمل اللي هو الوظيفة يعني. Yes. هذا اللي سألتك. Yes. Clean my home 11 o'clock. At? Usually. At 11 o'clock. At. Okay. ضغطة شوية. And أنت تقدري تتبعي نفس الفورمة هذه دنيا. Can you see it? Okay. Yes, I can see it. I get up وقلناها. Okay. وصلنا. Have lunch at 3 o'clock. Okay. What about breakfast? When do you have breakfast?
قلنا 7 and Did you talk about breakfast? 8 o'clock. At 8 o'clock, okay. Yes, usually 8 o'clock, at 8 o'clock. Uh-huh. Yes, and have lunch at 3 o'clock Okay. sometimes. Mm-hmm. And okay, have dinner When do you 10 have dinner? o'clock. At 10 o'clock? I don't have dinner sometimes. Okay, you can say I sometimes don't have dinner. Yes. Mm-hmm. And okay, go to bed 11 o'clock. Uh-huh. Yes, and sleep 10:30 sometimes. 10:30? هو اللي نعرفه. Okay, so you go to bed at 10 o'clock and you sleep at 10:30. No. وعليكم السلام ورحمة الله. How are you today, Aisha? Today, Monday. Today is Tuesday. Tuesday. Yes, today is Tuesday. ثلاث Tuesday, yeah. Monday أمس. Thursday. لكن ما سألتكش ما قلتلكش what's the day today. I said how are you today? How are you? Mm-hmm. كيف الحال بمعنى؟ Yes. كيف حالك اليوم? How are you today? I am very well. Oh, good. I'm very well. That's good. Thanks. Mm-hmm. تمام. Okay, so Dunya, you go to bed at 10 o'clock and you go to sleep at 10:30. No. Go to bed at 12 o'clock. Okay. And sleep 1 a.m. o'clock. And you sleep at 1 a.m. If you say 1 a.m., you don't have to say o'clock. Or واحدة منهم يعني. يا إما o'clock 1 o'clock يا إما 1 a.m. Okay? Yes, okay. All right, very nice. Okay, so Razan, can you tell us about your routine? Okay, I get up before 10 o'clock. Okay. And I have breakfast at between 1 or 2 o'clock. Breakfast? Yes. Mm-hmm. I don't go out of the house because I don't work in a place. Mm-hmm. I have lunch at 7 o'clock. Mm-hmm. I don't have dinner, but drink a cup of tea with milk. Mm-hmm. I go to bed at 12 o'clock. Okay. Really, I don't know sleep. Maybe after 1 or 1:30. Mm-hmm. And what about your tea? When do you have your tea and biscuits in the evening? What time? At 9 o'clock. Mm-hmm. Okay. 9 or 9:30. Okay. Very nice. Okay, Aisha, can you tell us about your day? تقدر تحكينا على روتينك اليومي. تقدر تشوفي الصندوق هذا. Can you see this box, Aisha? لا ما هو. This one. هذا فيه اللي هي الأشياء الروتينية اللي نديروا فيها في اليوم. مثلا. الساعة بمعنى. يعني الأشياء اللي تديري فيها موعدها. مثلا number 1 get up اللي هو الاستيقاظ من النوم. get up. مثلا فتقدري أنت تتكلمي على يومك. تقدري تقولي I get up at وتسمي الساعة اللي أنت تستيقظي فيها. أنت تنوضي من الصبح مثلا. إن شاء الله ينجر. أوكي هي. خلنا نقراهم لك قبل باش تزبطيهم. كان فيهم واحدة جديدة أسأليني عليها باهي.
شاطر. Okay, get up, go to bed, leave home, get home, start work, finish work, have breakfast, have lunch, have dinner, sleep. طبعا في منهم ممكن ما تحتاجيش تستعمليهم، يعني على حسب. في منهم لهم علاقة بالعمل. هاي العمل البيت. لا، هذا لهم علاقة بالعمل خارج البيت. بعد. فهما نقدروا نحوهم لي في الصندوق، مثلا leave home, start work, finish work, و get home. هادو نقدر نلغوهم لأن هادو لهم علاقة بالعمل، عمل اللي هو الوظيفي يعني خارج المنزل يعني. بس الثانيات تقدر تستعمليهم يعني. هل فيهم أي نقاط غير واضحة؟ هذه get up, go to bed, have breakfast, have lunch, لا كلهم. have dinner, have sleep. يعني من غير have sleep. واضحات أعتقد صح؟ اوكي. Okay, so tell us about your routine. وأيضا لما بتتكلمي عايشة تقدر تستعملي الفورمة هذه هي. الاكزامبل هذه. أيوة، نفس الطريقة بتتكلمي أنت على روتينك اليومي بنفس الكيفية. ان شاء الله. I get up at 8 o'clock. I go to bed at 10 o'clock. Okay. 10 o'clock. هذه طبعا. finish work. I have a breakfast at 10 half past 10. I have lunch. I have lunch at half past 3. Okay. I have dinner. I have dinner at 8. لا مش 8. quarter to 8. Quarter to 8. To 8. I sleep at quarter past 11. I sleep at 11:15. Oh, okay, that's good. So this is how we can talk about our routine, okay? All of these are to talk about routine. Very good. Okay, so we did number 2. Now here, number 3, let's talk about these words because we're going to read about Carol's routine and then we are going to fill in the gaps. يعني عندنا تمرين أكمل جاينا، لكن قبل ما نبدو let's check these words. خلينا نتمم على الكلمات هذه قبل. All right, so university. I think everybody knows university. Yes, بالضبط الجامعة. University صح. Midday. What does midday mean? Midday. Yes. منتصف النهار. بالضبط منتصف اليوم، منتصف النهار، اللي هو الساعة 12 الظهر بالعربي يعني. الساعة 12 الظهر. اوكي؟ الضحى يعني. لا مش ضحى. ضحى قبل 11 10. ايوه ضحى 10 ل 11 صح؟ الظهر. midday اللي هو الظهر. منتصف النهار. اوكي صح. وعكسها او مقابلها اللي هو midnight. منتصف الليل اللي هي الساعة 12 في الليل. منتصف الليل. اوكي؟ So عندنا midday midnight. فأحيانا يعني يستعملوا في midday و midnight بدل ما يقولوا 12 PM وبدل ما يقولوا هذيك 12 AM.
فمرات يتفادوا فيها هذه ومجرد يقولوا midday midnight. Okay. أسهل وأوضح. Yes. Yeah. Okay. Before. What does it mean when we say قبل. before? Yes. قبل Yes. 10 Correct. والنصف. After. بعد. Correct. بعد Correct. 10 والنصف. About. عن 10 والنصف. حوالي. حوالي معناها مش بالضبط، لأنها لو كانت بالضبط لو استعملنا نفس اللي استعملوه في المثال. هي لاحظوها الكلمة هذه at. نعرفش لو لحطها مكررة في كل الأزمنة. at. شوفوا كيف يكرروا فيها. at 8 at 7 at 6:30. Can you see it? at مكررينها 3 مرات صح؟ So at اللي هو حرف الجر اللي يستعملوا فيه مع الوقت. عادة لما تتكلمي عن الوقت دائما نستعملوا at midday, at midnight, at 12 o'clock, at 6 o'clock, at 5:15, at 8:45, at. تمام؟ لكن about حوالي يعني في تأخير 5 دقائق زيادة 10 دقائق تقريبا. مش يعني مش تقريبيا مش بالضبط الساعة 10:30 حوالي. Yes. This is the meaning of about. عكس at محددة معناها هو ذاك الوقت. About تقريبيا. Okay, so now we want to look at the pictures number 1 and 10, then read about Carol's routine. Okay, أول شيء خلينا نرجع للصورة على السريع. هنا خلينا نشوفوا هذه الصورة اللي تكلمنا عليهم اللي هو هذا كان routine Carol. This is Carol's routine. So she get up, have breakfast, leave home, start work, have lunch, finish work, get home, have dinner, go to bed, sleep. So this is her routine. This is Carol's routine. Now let's listen here. Can you see Carol? This is Carol. Yeah? Yes. All right. So before we listen, I want you to read all of this first. So read her story. ولا خلنا نسمع على طول أحسن. Okay, أسهل. So listen and follow. Okay. أنا نبيكم تسمعوا وتتبعوا. Listen and follow. Oh, after that, we want to use the words to complete the gaps. طبعا الكلمات اللي حنستعملهم هم نفسهم الكلمات الموجودات في الأعلى هذو. لكن قبل ما نسمعه نشوفوا كانت تقدروا تديروا guess قبل. نحاولوا يعني مجرد نخمنوا نديروا guess نعملوا guess يعني. وبعدها نقدر نتأكدوا من listening. Okay. Okay. المرحلة الأولى خلينا نبدأ بالguess قبل. Okay. Live in Manchester. Carol gets up at 7, but she doesn't like mornings. She has breakfast at about 10:30. ما أعرف إني هل حيستعملوهم هذا. المفروض نكتب التوقيت دكتور. Yes. ممكن نستخدم الكلمات بس التوقيت ممكن مش نفس الكلمات هذو حنستعملوهم مش متأكد. سؤال ما فهمتاش أنا. I think we have to use them to answer here the story. أنا الأفضل
الأفضل نديروهم بالlistening قبل أحسن، يعني نبي نتأكد إن هل الكلمات تبعت للإكسرسايز هذا أو لا. أعتقد نفس الإكسرسايز but I think it's better to listen. So خلنا نسمعه ونتبع في نفس الوقت. So I want you to read and listen, okay? So Okay. ممكن أوضح هكذا. 5.2. Carol and her brother Tom live in Manchester. Carol gets up at 7 o'clock, but she doesn't like mornings. She has breakfast at about 7:45, and she leaves home at 8:15. She works in a mobile phone shop, and she starts work at 9 o'clock. She has lunch at 1:45 in a cafe near the shop. She finishes work at 5:30 and gets home at 6:15. She has dinner at 7:30. She doesn't watch TV after dinner. She goes out with friends. She goes to bed at midnight and sleeps for about 7 hours. Okay. نفس التوقيت متاع الأول، هو غير يراجع يعني. Yes, نفس المواقيت طبعا موجودة في الصورة في الروتين، هو نفس المواقيت. خلاص هذا هو أيوة. يا لكن نبغى نكتبوهم بالأرقام زي ما مكتوبات عندنا هنا number 7. So okay, let's see. Okay. So when does she have breakfast? When does Carol have breakfast? At about quarter to 8. Past 8. quarter to 8 or quarter To 8. to 7 or quarter past? Quarter past 8. Okay, I have an idea. Let's listen and pause. نوقفوا بعد كل توقيت ممكن أسهل. Recording 5.2. Carol and her brother Tom live in Manchester. Carol gets up at 7 o'clock, but she doesn't like mornings. She has breakfast at about 7:45. Yes. What time does she have breakfast? Quarter to 8. Quarter to 8. So how do we write quarter to 8 in numbers? 7:45. Correct. 7:45. Good. Yes. Okay, let's continue. And she leaves home at 8:15. When does she leave home? At quarter past 8. How do we write quarter past 8? Yes. Yes. 8 8:15. Right. 8:15. Correct. Okay. quarter معروفة يعني ماذا الفاست. أيوة quarter اللي هي 15. صح. Okay, let's continue. She works in a mobile phone shop, and she starts work at 9 o'clock. 9 o'clock. How do you write 9 o'clock? Yes. 9:00. Yes. 9:00. Good. She has lunch at 1:45 in a cafe near the shop. Quarter to 1. Correct. Quarter to 1. How do we write quarter to 1? 12. No, 12:45. Yes. Quarter to 1 معناها 1 ناقص ربع ولا؟ Yeah. Quarter to 1 معناها 1 إلا ربع. 12:45. Correct. She finishes work at 5:30. At 5:30.
How do we write it? past 5. 6 5 5 30. 30 30 Right, 30 correct. yes. 5:30, that's correct. So let's write 5:30. And gets home at 6:15. quarter past 6 Quarter past Yeah, correct. 6. 6:15 6 5T. Yeah, 6:15. She has dinner at 7:30. 7:30 7 yes. How do you write it? 30. Yeah, 7:30. Recording 5. Work at 5:30 and gets home at 6:15. She has dinner at 7:30. She doesn't watch TV after dinner. She goes out with friends. She goes to bed at midnight and sleeps for about 7 hours. Okay, so these are the answers. Very good. All of them. Sorry. دكتور midnight sleep for about 7 hours. Correct. Sleeps. Yes, plus S. Yes. Correct. Yeah, she goes to bed at midnight and she sleeps for about 7 hours. What does it mean? She sleeps for Yes, 7 verbs. hours. What does it mean? What's the meaning? شنو المعنى هنا? She sleeps for 7 hours. In Arabic تنام في 7 حوالي 7 yes. يعني الساعة 7 تخش ترقد، الساعة 7 تنام. في الليل. تنام. لكن هي 7. سؤالي هو هل هي تنام الساعة 7 أو تنام 7 ساعات؟ Okay, midnight and sleeps for about تنام sleeps for about 7 hours. تنام. Yes, تنام. Sleep for about تنام. يعني هذا مش موعد نومها، هذا عدد الساعات اللي هي تنامها، صح؟ Correct. Okay, very good. Yes. Okay, so this is Carol's routine. تعرفنا على الروتين اليومي. أنا كنت بتكلم عن إضافة الإس. كلهم فيهم اس. أيوة، فلاحظت للحاجة دي. Yeah. أنت بتسألي على السبب أو إيش؟ أيوة يعني. حنعرف السبب. Sorry. ممكن سليب بس فيها إضافة بتاعت اس. كلهم فيهم اس إضافة. أيوة، فما أعرف السبب. حنتكلموا على السبب. لاحظي كل الأفعال فيهم اس. leave leaves, work works, get gets, finish finishes. يعني كلهم فيهم نوع من التغيير. يعني بدل have breakfast أصبحت has. بدل work أصبحت works. بدل get home gets home. صح ولا؟ يعني كلهم فيهم إضافة الأس هذه. دكتور ما عندكش تغطية أعتقد ولا؟ هو رزان نسمع فيها كويس هي وعايشة. رزان هل صوتي واضح؟ صوتك يهرب. واضح. أيوة صوتك واضح. هل في تقطيع؟ لا عندهاش رزان نسمع فيها مقطع. لا صوتك واضح ما في تقطيع. كل واحد يسمع في الدنيا. هم يسمعوا فيا واضح. وأنا اللي جارتك نسمعش فيك. ما نعرفش ايش المشكلة. بالك ضغط نفس الشبكة. بالك هلبة ضغط احنا زوز نستعمل فيها. ممكن دكتور مش عارفة. يعني بالنسبة لي نسمع فيكم الثلاثة واضحين. صوتكم واضح بالنسبة لي. ما نعرفش. لكن مرة ممكن يصير يعني انقطاعات بسيطة ممكن تصير يعني السريعة هذه.
اوكي. اوكي اوكي، فحنتكلموا شنو قصة الاس اللي سألت عليها رزان، لأنه هذا موضوع حصتنا. Let's talk about it. So here we want to talk about present simple. والتركيز المرة هذه حيكون على she وهي وإت. اوكي، حنتكلموا عن البوزيتيف والنيجاتيف. لو تتذكروا في الحصص اللي فاتت تكلمنا على I, you, they. صح، تكلمنا على I, you, we, they. المرة هذه العكس. اوكي، حنتكلموا على اللي هي she, it. Okay, Razan, can you read the two examples here, please? الأمثلة الاثنين لو سمحتي تقدري تقريهم لنا. Okay, جدا. She starts work at 9 o'clock. Okay. She finishes work at 5:30. Okay. So the rule القاعدة تقول in positive sentences اللي هم فيهم he, she, it, we add s، هنضيفوا s or حاجة تانية es صح، لأن المثال الأول لو تلاحظي يعني مجرد ضفنا s والثاني ضفنا es فالإجابة صحيحة. يعني في الأفعال اللي هي تجي بعد he, she, it هنضيفه يا إما s أو es للفعل. هذه قاعدة نحوية ما فيهاش يعني ما فيهاش سبب، ما فيهاش تفسير، قاعدة وخلاص. alright. السبب في وجود الاس أو عدم وجودها اللي هو ببساطة أو باختصار وجود الفاعل في حالة he, she, it. لو استعملتي he, she, it ضروري ما نعمل تغيير، هو إضافة مش تغيير في الحقيقة. في بعض الأفعال يتغيروا صح، استثنائية، لكن غالب الأفعال اللي هي الأفعال العادية أو الغير شادة أو الأفعال يعني نسموها المنتظمة، الأفعال العادية يعني زي في القاعدة الهاف فعل غير منتظم شاد، فعل مختلف يعني من الحالات الاستثنائية. هي تغيرت. نعم صح، يتغير. اوكي تمام. ايوه الافعال الغير منتظمه، الافعال الشاذه هذه تتغير نهائيا، لكن هم الافعال العاديه الطبيعيه اللي هي زي start وfinish وplay work، الافعال العاديه يعني مجرد اضافه الاس او الاي اس. اوكي في الجدول اللي في الاسفل حنتعرفوا اكثر على طريقه اضافه او طريقه السبيلنج او التغيير لصاحب الفعل. Okay. It says here, look at the spelling rules, fill in the gaps with the verbs in bold. يعني الفراغات الأكمل موجودة عندنا في الجدول حنكملوها بالأفعال الموجودة في قصة كارول. Okay. Okay, let's start. So here we want to look for a verb with only s. يعني حنبحثوا مع بعض على فعل verb فيه إضافة S فقط. طبعا عندنا 3 إجابات مش إجابة واحدة اللي هي من ضمنهم likes, leaves. حنبحثوا على 3 أفعال أخرى works. حنشوفوا عندنا works صح، gets, sleeps. works, gets, sleeps. إذن هذه الأفعال الصحيحة خلينا نكتبها. works, gets, sleeps. Works. And here we have gets. And here we have sleeps. Okay. Okay, next group. Verbs ending in ch, sh,
معناها حنبحثوا على فعل نهايته CH أو SH. وهذا طبعا اللي حيكون finish. من ضمنهم finish. خلينا نتأكدوا. صحيح finish نهايته ES صح؟ إذا finish نكتبوه في المجموعة الثانية finishes. أوكي. نجو للمجموعة الثالثة. In this group the verbs end with consonant plus y. إيش تعني consonant plus y؟ يعني حرف ساكن بعد يجي y بالضبط تضاف ل IES. طبعا عندنا اللي هو الفاعل الوحيد اللي هو عطينا في الأمثلة studies. في الأصل كان study هو بحرف الواي، لكن صار له تغيير. التغيير على هيئة بالضبط الواي تم إلغائها، تم حذفها واستعمال IES بدلها. أوكي. يعني أي كلمة بتكون نهايتها واي بنحذف الواي وبنضيف IES. مش نهايتها واي فقط، ضروري ما يكون قبل الواي consonant حرف ساكن، ضروري حرف ساكن. لو ما كانش في حرف ساكن ما فيش ما تبقى كما هي. اوكي دكتور yes. sleeps نهايتها حرف ساكن. نهايتها حرف ساكن بس ما فيش واي قبل الإضافة. فيش واي. المجموعة الثالثة ضروري ساكن بعدها واي. اوكي تمام فهمت. يعني سر في الواي هو في الحقيقة، بس أيضا ضروري ما يكون قبلها ساكن ومعها واي. اوكي تمام فهمت. نجول للمجموعة اللي هي مثلا زي أفعال مثل go ومثل do. حتى هذه نضيفوا لها ES، بس ممكن أنتوا تسألوا سؤال طيب شنو الفرق بينها وبين المجموعة اللي هي الثانية؟ حتى المجموعة الثانية نفس القصة ES صح ولا؟ يعني المفروض مع بعضهم علاش منفصلات؟ إيش السبب يعني؟ لا بس CH والSH صح، بس نقصد الإضافة، يعني الإضافة نفسها ES ونفس الشيء وهنا عندنا ES. إذا ما هي الكلمة بتخلص بالCS. علاش يعني يداروها في مجموعة بروحها ولا؟ بالضبط، يعني السبب احنا حابين نعرف سبب عدم وضعهم مع بعض يا رجال. عرفتي فكرتي؟ نهاية حروفها فاول. قصدي إن هم بروحهم قاعدة شاذة زي الدو بروحها قاعدة نوعا ما صح. هو الفكرة الأكثر يعني الأقرب اللي هي قصة النطق. في المجموعة الثانية اللي هم ينتهوا ب CH أو SH لما ضفنا ال ES ما تغيرش النطق. يعني watches teaches يعني مجرد ضفناها ال ES وخلاص، يعني ما غيرتش النطق يعني ما صارش هذاك التغيير. في الدو تغير does تصبح does كلمة مع بعضها في حد ذاتها يعني بالمعنى ثاني. لا هي نفس معنى do لكن فقط يعني يتم استعمالها مع he she it يعني. وأيضا goes فهم لأنهم يعتبروا نوعا ما شادات على رقم 2 القاعدة 2 يعني دوكا يعني كانت خاصة بالأفعال اللي هي نهايتها CH و SH فقط. لكن هذا استثناء يعني رغم أن نهايتهم مش CH ومش SH إلا أن حتى هو نفس الشيء نضيفونهم في ES. goes do does. alright تمام. عندنا اللي هي آخر مجموعة
مجموعة الهاف. has بالضبط. الهاف يعني تتغير كلها على بعض. اوكي، حتصبح has. يعني اوكي، سؤال، هل ممكن نقوله haves؟ No. Has. No. يعني مجرد نضيفوا لها s هل يمشي الحال؟ No. No. Why؟ ما هو السبب؟ Because هو أول حاجة من الأفعال لأنه الشاذة. أيوة. irregular بالضبط. irregular يعني ما يتبعش في القاعدة، غير منتظم، عنده برنامج بروحه مختلف. اوكي، الهاف يعتبر غير منتظم، ما يمكن يعني غير ممكن أن نضيفه s مثلا أو IES أو يتغير. has يصبح has. have has. اوكي. Okay. alright very good. تمام. نجو هذا طبعا الكلام كله هذا في قصة البوزيتيف، يعني هذا الجدول الحالي اللي عندنا كلنا نتكلم عن الجمل الإيجابية، يعني بدءا من she starts work at 9 o'clock. كل الجمل أو كل الكلام هذا كان على البوزيتيف، على الجمل الإيجابية، الكلام هذا كله. أوكي. Okay. في النيجاتيف عندنا قصة ثانية مختلفة شوية، في بعض الاختلافات. إذا خلينا نمشوا للنيجاتيف، خلينا نتعرفوا على الأفكار اللي تحصل في النيجاتيف. Okay, Dunya, can you read the 2 examples here, please? وينهم؟ Here in the table. Okay. Yes, I see. She doesn't like mornings. She doesn't watch TV. Okay. شنو تلاحظوا؟ نفي. أول حاجة نحينا الإس. هذه أهم نقطة. يعني الفعل رجع بشكله الطبيعي، صح؟ Yes. ما عادش في قصة ال IES و ES و S ومش عارف الكلام هذا كله تم إلغائه في النيجاتيف، تم الاستغناء عليه. أوكي؟ Yes. يعني الجدول اللي كنا نتكلم عليه فوق كله ما ينطبقش على النيجاتيف، كلام مختلف في النيجاتيف. أوكي؟ أهم شيء اللي هي الفعل ضروري ما يرجع لحالته المصدرية infinitive، بالإنجليزي يقولوا infinitive، مش مهم اسمه، لكن اللي هو حالته الطبيعية دون أي إضافات. يعني like, love, play, eat, sleep, study، من غير أي شيء، رجع كما هو. زي حتى لما الهاز ترجع حتى الهاز ترجع have. زي لما كنا نتكلم على I you we they، تتذكروا لما كنا نتكلم ما كناش نعمل في أي تغيير، صح؟ يعني مجرد نقولوا I like football، I don't like football، ما فيش أي إضافة لللايك، سواء بالنفي سواء بالإيجاب، صح ولا؟ في I واليو والوي والthey. في النيجاتيف نفس القصة، بس تختلف الشيء والهي. الاختلاف الحقيقي اللي هو في قصة doesn't في الشي والهي والإت. يعني قبل في الI واليو والthey ما نقولوش doesn't، نقولوا don't، صح؟ I don't like، I don't watch، you don't like، they don't like، we don't like مثلا. لكن طبعا بما أن عندنا she أو he أو it فمعاش ممكن، يعني غير ممكن نستعمل don't، ممنوع، ضروري ما حنستعمل doesn't. أوكي. لكن طبعا أغلب الأخطاء يعني عادة في الامتحانات بتصير في أحد الجهتين هذه، يا الطالب يتلخبط ويستعمل don't بدل doesn't، يا أما الطالب يتلخبط ويضيف الS. هذه طبعا من الأخطاء الشائعة، لأن مرات في الامتحان كيف يكون صيغة السؤال، مثلا يجيك أكمل، نعطيكم مثلا مثال على
سؤال امتحان على سبيل المثال. مثلا يجيك السؤال بالشكل هذا، يقول لك أكمل complete the gaps and it says like this, for example الدنيا Okay, complete the gaps. Okay. Dunya doesn't like football, but she likes tennis. بالضبط، هي هذه الفكرة. But she likes الله فهمتها. likes tennis. هي هذه القصة. اوكي، فيعني احيانا اتلخبط بالشكل هذا. وشنو يصير؟ مرات ما يقولكش هي وشي في الانتي، لا، مرات يعني تبدا مثلا يقول لك Tim's father مثلا hasn't. What's the meaning of Tim's? اسم. hence Tim اسم Tim. Tim's father. Okay. Okay, خلينا نعطوا لرزان. What about this one, رزان? Tim's father has not a car. Does not. So, okay. He uses the bus to Okay, go just to work. He also has back and he rides. Let's start from the beginning. Tim's father Has not. كيف نعملوا النيجاتيف حسب الجدول؟ Negative. Okay. كيف نعرفوا نيجاتيف أو بوزيتيف يا رزان؟ بالنوت. بالضبط. Yes. إذن Father doesn't have a car. So he uses. Okay, كملي. So he uses the bus to go to work. Okay. تمام. He also has a big and bike. he rides bike. Correct. تمسحش. تمام. Correct. He rides it in the summer. Okay. نجول للمثال الثالث. All right.
اوكي. دورك يا عيشة. ركزي شوية، راه فسطة تريكوات راه يا عيشة. بالليبي تريكوات، حطيت لك تريكوات شوية. كثرت هلب إن شاء الله. times Brent has. اوكي. اول شيء لحظة بس يا عيشة. اول شيء parents، شن تعني parents؟ Tim's parents. هالمرة زوج أو اوكي قربتي انت، شبه صح جاوبتها. زوجها. لا هو طبعا تم اللي هو اسم ولد، يعني زي احمد محمد عبد الله عندنا باهي تم اسم ولد. اوكي. parents يعني اهله، امه وابوه، والده ووالدته. parents ماليه، يعني بالليبي ماليه والدين. الوالدين بتاع تم. times present has. تمام. انا حذرتك وقلت لك ان في خدعه في السؤال هذا. حطيت لغمته شويه السؤال هذا. has house on the beach about time only goes. تمام، هذه صح، هذه مزبوطه. 3 in the summer friends does not. does not. تمام، خلينا نخلوها هذه، نمشي اللي بعدها. علاش؟ غلط قصدي. غلط. مام بكري يا رزان جتها نفسها هي. تمام، انت جت فيك الطبه يا عائشه، جاتك الصعبه انت. هم يعني اسهل حاجه جتني. شوف الخدعه او التريكو اللي صار هنا. هذا طبعا دب الحقيقه هو هذا السؤال يعني بتاع المستوى الثاني الحق، يعني مش حتى انا الغلط مني. معلش خليه خليه دكتور، خليه بالله عليك خليه. لكن حنساعدك شويه، نبيك تركزي في parents. هل هي مفردة ولا جمع؟ هي جمع، هي مش جمع هي، لكن مش الجمع هذه. لا هذه جمع، يعني أهله، ماليه الزوز. لما نقولوا Tim's parents معناه يتون ندوي لك راعي على ماليه الزوز، أمه وأبوه مع بعضهم. Tim's parents. friends جمع حتى. وأيضا friends بالضبط جمع. فلو كانت جمع يعني حتاخد اللي هي نفس تصريف they، حتعامل معاملة they اللي هي القاعدة القديمة، مش قاعدة درس اليوم، الدرس اللي فات. اللي هو نبو النيجاتيف، نبو النفي بالطريقة القديمة الأولى، يعني مش doesn't. كيف كانت الطريقة القديمة اللي قبل doesn't؟ كيف كنا ننفو قبل الطريقة العادية؟ قبل الدرس هذا مش قبل على طول، ممكن من قبلها بدرسين، يعني اللي هي مثلا قولي لي بالانجليزي يا عائشة مثلا انا ما نحبش الكورة، كيف حتقولها؟ انا ما نحبش الكورة، كرة قدم. I doesn't I not like. نبو اخت doesn't. اخت doesn't. do في الإيجاب ودو في النفي كيف تولي؟ don't. أيوة هي هذه. ولو تتذكري أن الآي في التصريف زيها زي they زي الوي زي اليو، زي بعضهم، كلهم يخدموا نفس الطريقة. do not. بالضبط. والدو نوت لما ما بعدها تعرف جاء تولي don't ولا؟ don't. أيوة، معناها بنقولوا Tim's parents doesn't. لا نقول معناها don't. ما احنا نحكوا على الدو. ما هو هذا المثال الأخير مخلط هيك وهيك فصلا. هذا ليش قلت لك يعتبر يعني الحق أسئلة بتاع مستوى ثاني أكثر، مش مستوى أول.
لأن شنو يصير في مستوى تاني يبدي يخلطوا لكم مرات، يحط لك هيك وهيك ويبيك تركز. ايه فهمتها، هذه تو من انها جمع، لكن احنا تو أيوة نحكوا على هي وشي وات فرق. أيوة صح عليك. الدرس اليوم مش في الموضوع هذا، صح كلامك صح. ايه لكن معناها لو لكن في الدرس اللي فات قريتيه العلم هذا خديتوه يعني، غراني إيه، الصعوبة في التخليط حطيته لكم مع بعض، يعني هذا اللي لخبطه. لا تو فهمت. معناها بنقولوا هنا نديروا دونت صح، والفعل نحطوه زي ما هو ولا شنو هو الفعل اللي جانا؟ not have. ايوه بنقولوا Do don't have بالضبط. اوكي يعني ما عندهمش حوش. have house and they fish but time only goes 3 in the summer times friends. هي معناها نفسها بتكون do not have. اوكي do not have do not have so summer house have on the beach. هذه beach شط يعني. so they هذه تو السمارة، يحكي على السمارة هي لا السمر اللي هو الصيف يعني، لكن احنا تو بنحكوا على they. day هي معناها مهنا study. هذه stay. stay يعني يبقى. studies معناها نضيفوا IES. ايوه لا حطها زي ما هي، معناها زي موجودة لأن عندك they. يعني هذا كله يا ريتي الوحيدة، الجهة الوحيدة اللي استعملنا فيها قاعدة اليوم اللي هي هذه بس. Tim goes، لأن هذه الحالة الوحيدة اللي ذكرت Tim. تكلمت على الأولاد بروحها، تكلمت على الأولاد بروحها، لكن قبل كنت يا ندوي على ماليه يا ندوي على أصحابه، ما دويتش عليه بروحها. عرفت الفكرة؟ فطبعا هذا اللي هو الماضي اللي هو المضارع المستمر present simple. يعني present simple أحيانا يعني يجيك يا إما يتكلم لك على he she it، وشنو يصير أحيانا في الأمثلة نفسها زي بالطريقة هذه. يعني مرات ما يعطيكش he she it، يعطيك الاسم بس، يقول مثلا عيشة فراغ فوتبول، والفعل يبيك تستعملي لي هو like، فبتقولي عيشة likes فوتبول لأن عيشة تعتبر she بالضبط. فالأسامي كلها لما يعطيك اسم لوحده، اسم يعني من غير إضافات، اسم فقط، الاسم هذا ديما يعني يا إما شي يا إما هي، لأن الأسماء يا إما هو يا إما هي، صح ولا؟ يعني فهذه الفكرة. فأنت جاك السؤال الصعب يعني. فهمنا هلبا. بس يعني زي ما حكيت لكم ماهوش يعني حتى في امتحانكم الفاينل ما اعتقدش يعني حيكون في مخلط. بالعكس حلو، استفدنا دكتور. بغض النظر احنا مش خاطر الامتحان، احنا باش نستفيدوا احنا، فهمتني؟ اكيد صح، لكن يعني ما تدخلش علينا. والثانيه فهمتها. لا هو مش قصه، هو ديما واحده احسن يعني. غير وضحت لكم يعني صح. في انتم مثلا السؤال اللي جايكم تولي في الكتاب ابسط يعني بشكل كبير من اللي عملناه هذا مع بعضنا يعني. بالعكس ما شاء الله فهمنا احنا. انا اول مره نفهم القاعده هيك. ممتاز كويس. معناها بالضبط. اوكي ذاتس جود. يعني تو في الاكسرسايز اللي جاي نبغى نطبق الكلام هذا كله، لكن طبعا لحسن الحظ بالمره هذه كل الكلام تمام. في الحقيقه التمرين هذا شبيه خلينا نرجع يعني التمرين اللي تو حنعملوه مع بعضنا شبيه جدا بهذا اللي كنا نديره فيه مع بعض. اوكي يعني تو اللي جايكم مخلط. اوكي يعني ضروري ما حتركزوا في الفاعل اللي هو السبجكت بروناون، هل هي هل شي او هل جمع they we مثلا، عرفتوا؟ فلازم انتوا تعرفوا نوع الفاعل اللي مستعملينها، نوع البروناون السبجكت بروناون، وعلى ضوءه انتوا بتغيروا تصريف الفاعل تصريف الفعل. انا امس رجع فيه فعل ما عرفش قد ما درت له ضفت له زدت له ما باش.
أما حتى فعل. في الترجمة باش يطلع تو في حين درت دي تو فهمته. كويس. الدي اللي هم بمعنى هم، يعني هم. ايه انا كنت مشيتها كلها اي واس واس واي اي اس لا، هذا الكلام فقط لو جاك ايوه شي وهي، بس هي وشي وات فقط. وحتى مش هي وشي، هي وشي وات في الايجاب فقط، يعني حتى في النفي ما فيش الاضافات. يعني الاضافات هذو ما يجوناش الا في حاله الايجاب فقط. لو الجمله ايجابيه ما فيهاش نفي ومش سؤال، لان حتى في السؤال راهو للعلم يلتغوا الاضافات. مازال هو الدرس اليوم ما فيش اسئله، لكن الدرس القادم فيه اسئله. دكتور يس. بنرجع لك من راسي باش نعرف ان هي وصلتني المعلومة ولا لا. بالنسبة للشي والهي والات، اوكي، في البوزيتيف اوكي تضاف القواعد الاس اور اي اس او الاي اي اس، او لما يكون الفعل irregular. اوكي نحوله. تمام. تمام. اوكي. في النيجاتيف الفيرب تلغى الاس ويرجع للاصل، يعني الحالة الطبيعية متاعه. صح. ولكن مش do don't doesn't. ايوه صح. خلاص تمام فهمت. صح. اوكي. فالكلام هذا خلينا نطبقوه في الاكسرسايز الجاي. this exercise اللي هو number 5. مازال 5 تحت، هو عندنا واحدة فوق سوري. اوكي عندي فكرة. ما دام قاعدين احنا كيف طلعنا من الاكسرسايز تاع عيشة هذا صعب، خلي نديروا number 7 first وبعدين نرجع لرقم 5 و 6. اوكي خلينا نشوفوا number 7. Okay, so the question says, read about Carol's brother Tom. Can you see Tom? Yes. This is Tom. So Tom is Carol's brother. يعني خو كارول أكيد. Okay. So it says here, put the verbs in brackets in the correct form of present simple. يعني زي في الأسئلة اللي تمرنا عليها توا، يعني هو حيعطيك الفعل بين قوسين اللي هو brackets، يعني الverb in brackets، وإحنا طبعاً حنغيره اعتماداً على الموجود قبله. مثلاً على سبيل المثال خلينا نقرأ اللي هي الجملة الأولى المحلولة اللي هي كمثال. So it says here, Tom's a waiter and he works. أكيد السبب علاش استعملنا works لأن عندنا he بالضبط، فيلزم التغيير للفعل، ضروري ما نستعمله works. In a restaurant called the New Moon. This is the name of the restaurant. اوكي خلينا نعطيكم شوية وقت. خذوا وقت على راحتكم. نشوف كان يبان نقدر نخلي الاكسرسايز كله يبان او لا. اوكي هيك تو حاليا يبان التمرين كامل. alright، فما انتم حتبدوا من رقم 2. خذوا راحتكم، فكروا فيهم، ما تستعجلوش. عندكم 16 الفعل، 16 verbs للأخير. اوكي فشوفوهم قبل وتأكدوا، ودائما حاولوا تأكدوا من الفاعل نفسه. هل هي، هل she، هل they، هل جمع، هل مفرد. اوكي اوكي take some time. خذوا وقتكم لما توصلوا للفعل 16 وتكملوا. just tell me we finished، يعني اعطوني علم ونقدر نتأكد.
I'm finished. Okay. Razan, have you finished? بس في الجزئية اللي تحت توم and كارول هي ما ظاهرة اللي تحت. لا هي خلاص هذا نهاية الحوار، ما عادش في بعدها، ما عادش في شيء تاني. رقم 16 آخر شيء. ما أنا باين عندي 14 15. لا حتى تحت 15 ما باينة كويس. حركي شاشتك لأنها هي كاملة من عندي. أوكي. Okay. Well, just 1 minute. Okay, take your time. Oh, yes, I'm finished. Okay. So let's divide this. هنقسموه بحيث كلكم تحصلوا فرصة. Okay, نقسمه لحد هنا. Okay. Okay, so let's start. Who wants to start first? Okay, Aisha, you can start first. Thomas. All right, and he works الأولاد. In a Full moon restaurant. Full moon restaurant called Day Now Moon. He هنا نفي معناها بنقولوا not work ولا بندخلوا does. مدري شن كيف كان خلينا ننزل نذكرك من جديد. النفي، شوفي الجدول في النفي تحت. does not work. أيوة ضروري في النفي ضروري من استعمال doesn't أو don't على حسب طبعا. إيه تمام. does not work in the mornings. سوهي كمل. كملي لين توصلي لحد رقم 6 works. كملي. Mornings. So he gets up at gets. Okay. Monday he doesn't have. غلط. كملي. Breakfast about he has. Big lunch after he goes to work. He live. تمام كويس. خلينا نشوفوا حد ثاني. تمام توهيكي لحد توا كلهم. شنو رايكم؟ خلينا نشوفوا آراء الجمهور. رزان ودنيا. What do you think? Is it correct?
هالإجابات أو هل يلزم لا أي لا تغيير؟ دقيقة بس خلينا نشوف صح. نراجع. Gets up. Gets up doesn't have He has. yes Good. صح Yes. كلها صح Correct. أوكي صح. صح كلها صح. Okay, now okay, Razan, you can continue, huh? Number 7, he leaves. Mhm. He leaves home at 4:30 Mhm. or 4:30. Okay, And he starts and he Mhm. starts work at 5 o'clock. He finishes work at midnight, Okay, but he doesn't eat in the restaurant. okay, okay. خلينا نشوفوا لجنة الحكام. What do you think, Razan? Sorry, I mean Aisha and Dunya في الإجابات هذو. yes all answers correct. Okay, that's right. صح. Okay, Dunya, your turn. 11. Okay, he has dinner when he gets home and then he watches TV. Tom and Carol doesn't work on Monday, so they have lunch together and talk about the week. Okay, خلينا نكتب الإجابات. Okay. Dunya, خلينا نشوفوا Razan and Aisha. What do you think of the answers? صح كل لا في غلط. وين؟ Tom and Carol هي صح. don't work. No, doesn't. do not have. But why? Don't work لأن هما Tom and Carol. صح. They. Yes, correct. Yes. كيف دكتور؟ Tom and Carol. Tom إيه. don't work. Yeah, Tom and Carol مع بعضهم يعتبروا جمع they. هذه نفس الطلبيقة اللي جت لي عائشة قبل. جاتك انت مرة هذه دنيا. Yes. نفس هسه بروحي مصحصحة فالأخيرات الزوز طلعت يلا. جاك اللغم الأول انت جاك. Yeah. فهذه قصة. فأحيانا ما يقولكش they، يعطيك اسمين والاسمين هم إيه فهمت. بيعود they لأنهم جمع. عرفتي؟ فهذه هي الفكرة يعني. أوكي سم. Okay, so Tom and Carol don't work. Don't. لكن الثانيات كانوا صح جاوبتي. Yes. Don't work. All right, so very nice. Okay, so let's go back. خلينا نرجع number 6. Let's take a look. So خلينا نتمنى على رقم 5 قبل. So number 5 it says listen and practice the sentences in number 4A and number 4C اللي هم الموجودات number 4A and C اللي هم البوزيتيف والنيجاتيف. خلينا نتمرن عليهم 4A and 4C. اوكي يعني عندنا مجرد listening في الجزئية هذه حنسمعهم. الأولاد اللي هم البوزيتيف خلينا لكم عليهم box اللي حنسمعهم ونتمرن عليهم. Okay.
and the other ones اللي هم في الجزء A نسمعهم حتى هم في الجزء C أقصد. Okay, so let's listen and let's practice. 3. She starts work at 9 o'clock. She finishes work at 5:30. It's work at 9. Okay, let's listen and repeat. يعني حنسمع ونكرره. هو المثال الأول هذا وبعده المثال الثاني وبعده ننزلوا للنيجاتيف. Okay, so let's listen. Recording 5.3. She starts work at 9 o'clock. Okay, Razan, can you repeat it? Okay, she starts work at 9 o'clock. Dunya? She starts work at 9 o'clock. Okay. Work at 9 o'clock. Start or starts, Aisha? Starts. أيوة. Okay. She finishes work at 5:30. Okay. Aisha, She finishes work at 5:30. Okay. She finishes work at 5:30. Good. She finishes work at 5:30. All right. تمام. Now we will listen to the negative. الأمثلة اللي هما في النيجاتيف. خلينا ندير عليهم box يوم في الجدول. Let's listen and repeat. Okay. She doesn't like mornings. Okay, Razan. She doesn't like mornings. Dunya. Doesn't like mornings. She doesn't like mornings. Doesn't watch TV after dinner. She doesn't watch TV after dinner. She doesn't watch TV after dinner. She doesn't watch TV after dinner. Okay, very good. Okay, now we want to change these verbs. Can you see the verbs here in this list? So we have 12 verbs. So here we want to answer the he, she, it forms for these verbs. So he likes. He, what about number 2? Plays. Plays. And the spelling? Plus S, just S. Okay. S or IES? IES. IES. What do you think? No, just S. Just S. Why? Because letter A vowel. It's not. IES. Yes. So the A is a vowel. It's not a consonant. Right? Yes. So this means that we don't change it. لأن ال A عبارة عن حرف متحرك والقاعدة التغيير بتاع ال IES اللي اتفقنا عليها كانت تصير فقط لو كان الحرف اللي قبل Y يكون consonant يكون ساكن. بس لو الحرف اللي قبل Y متحرك الكلام غير صحيح. Okay? Okay. Number 3. I start, he
start Okay. plus S. Just S. بس. Okay. I finish. He. finishes. شنو نضيفه؟ S. ES. Add ES. Correct. He finishes. Okay. I have. He. has. Correct. Has. Right. He has. I study. Studies. He Studies. 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 IES. IES. Correct. Why did we use IES here? Why? Because Y قبلها حرف consonant مش Consonant. vowel. Correct. Because we have a consonant before the Y. Correct. Love. loves. He loves. Loves. Or she loves. Loves. Correct. What about go? I go. He Goes. 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 What do we Yes. add? ES. Yes. Yes. I eat. He eats. 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 What Just do we S. add? Just S. Okay. What about watch? I watch. He I watches. ES. Watches. ES. Just ES. Yes. he Watches. watches. ES. Okay. مثلا Drinks. I drink لكن he Drinks. drinks. Just S. Just as. مثلا we read وشي reads. 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 S. All right, very good, nice. Okay, now let's listen to these verbs and let's listen to the changes. We want to practice pronunciation. تمنوا يعني نطقهم خلينا نسمعوهم ونكرروا. Okay. Like. Likes. Likes. Play. Plays. لحظة خلينا نعود الأولى. Recording 5.4. Like. Likes. Likes. Correct. Likes. Likes. Play. Plays. 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 Start. Starts. 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 Correct. Starts. Finish. Finishes. 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 Have. Has. Has. Have has. Has. Study. Studies. 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 Love. Loves. Loves. Okay, Aisha. Loves. Loves. Okay. Go. Goes. 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 Eat. Eats. Eats. Eats.
Watch. Watches. watch, watches, watch, watches, watch, watches, drink, drinks, drink, drinks, drink, drinks, drink, drinks, Read. Reads. read, reads, read, reads. read, reads. Okay, very nice. Okay, now I have a question in part B here. It says, which of these verbs have the is sound in the end؟ يعني نعرفش لو لاحظتوا بس في بعض الاختلاف في نطق الاس، صح لا؟ مش كلهم نفس الصوت. صح. في منهم Is. في منهم اس وفي منهم ز وفي منهم از. Yes. اوكي احنا نبغى نركزوا تو اللي فيهم صوت از طرف بروحه، يعني از في الاخر الصوت يطلع كاز. اوكي في رايكم اين منهم which of these verbs have this sound اللي في نهايته is؟ اوكي I'll read them يعني حنقراهم، ولما تسمعوا صوت is في الاخر قولوا لي يعني this one. So like, likes, play, plays, start, starts, finish, finishes, have, has, study, studies, love, loves, go, goes, eat, eats, watch, watches, drink, drinks, read, reads. Finishes. صح؟ Plays, Studies. Studies. plays, Loafers. في studies. ده حتى هو اللي قلتها الوحيدة صح finishes. Which is تقول Studies. is ولا is. فيها طرف which is كمقطع بروحها، is مش كسبلنج likes. كصوت likes. which is اي اوكي. watches likes. watches Watches. likes لا Yes. watches. لاحظوا الفرق ها؟ like في نطقها likes. likes. أول حاجة الصوت ما هوش صوت ز، صوت س، وفي نفس الوقت ما فيش شي طرف تاني، ما فيش شي مقطع صوتي تاني، يعني هو كلها مع بعض مقطع صوتي واحد. عرفتي؟ يعني likes. لكن finishes طرف بروحه المقطع الصوتي الأخير فسطة، يعني تقدروا تسمعوا الإز. studies أقرب للإي studies، ما هيش studies مثلا، مش زي watches finishes. لكن نقدروا نتأكدوا منهم أعتقد في النص الصوتي. which one؟ loafers ولا شيء. لا حتى هي طرف واحد loves مقطع صوتي واحد loves ما فيهاش تقسيمة. لكن finish watch فيهم زي القسمة. finishes watches صوت مقسوم. لكن خلنا نتأكد لكم ممكن في المقطع الصوتي 5.4 ممكن موجود الكلام، خلنا نتأكدوا. Okay, let's check. 5.4. لا مش كاتبين هنا. اوكي بس هي هذه مضبوطة. قصة الواتشز وفينيشز هو اللي طالع فيهم الصوت الإز هذا اللي تكلمنا عليه. اوكي احنا هيك خلصنا لليوم، كملنا، لكن خلينا نديروا لفة سريعة. Let's check our next lesson. نشوف وش عندنا الحصة القادمة، تعرفوا على موضوعنا القادم. Let's take a look. Okay, so of course we talked today present simple. We talked about routines, تكلمنا عن routines.
We talked about verbs, how they change in the present simple. We talked about positive. We add s or es or ies, or we change it. If it's irregular, like have, we change the verb. In our next lesson, we will talk about phrases with on, in, at. هنتكلموا على الأفعال مش أفعال sorry حروف الجر هادو on, in, at وعلاقتهم بالوقت. اللي حتى اللي مرت علينا أعتقد اللي هي at مرت علينا مع الساعات. إن إن ولا إن أمتى نستعملها إن؟ مازال ما استعملناهاش يعني. توقيت صح. لكن حتى هي لها علاقة بالوقت بصفة عامة لكن مش مع الساعات. يعني لو الساعة بالضبط هنستعمله دائما at 6 o'clock, at 5 o'clock, at 7 o'clock وهكذا يعني at. So we'll talk about this. هنتعرفوا عليهم. أيضا هنكملوا موضوعنا بتاع اللي هو he, she, it في ال present simple اللي هو في المضارع البسيط. لكن الفرق الوحيد هنتكلموا فيه على الأسئلة. يعني المرة اللي هو حصة اليوم لو لاحظتوا تكلمنا على البوزيتيف والنيجاتيف فقط صح؟ في النفي والإيجاب. لكن في الحصة القادمة هنتكلموا أيضا على الأسئلة. مثلا زي الأسئلة هذه. Where does مثلا إنه بنسأل عليه رزان. Where does رزان live؟ مثلا. ولا what does دنيا like؟ شو تحب دنيا؟ ولا مثلا where does سهيب teach for example right. فهذه كلها أسئلة اللي هي بالمضارع البسيط هذا present simple. وفي نفس الوقت المحور الأسئلة أو الفاعل حيسأل على هي وشي لأن نادين شي عائشة دنيا سهيب كل أسامي هذه تعتبر من ضمن هي شي. أوكي حتلاحظوا كيف جتنا does قبل. لو تتذكروا في القاعدة الأولى كنا نستعمل في do لما كنا نقول where do you live what do you like صح ولا؟ فكان كلها بالدو لكن مرة هذه تو بتنقلب الحكاية بالdoes. أوكي ولو تلاحظوا أيضا الأفعال ما صارش فيها أي تغيير زي في النفي صح ولا؟ ما فيش اس ما فيش أي إضافات لا اس لا اي اس. فيعني هذه معلومة مهمة تخلوها في بالكم أن الإضافات هذه قصة الأس والإي أس والآي إس والهاز في الإيجاب فقط only لو استعملته positive فقط. لو negative لو سؤال بيرجع كل شيء زي ما كان ما فيش أي تغييرات تصير. أوكي فهذا موضوعنا إن شاء الله في الحصة القادمة هنأخذه واحدة وندير فيه تمارين. So thank you for your time and I'll see you. دكتور شكرا لأن أنا فهمت الدرس يعني. You're welcome. No problem. Okay. So طبعا أنصحكم أيضا بالورك بوك يعني لو بديتوا تقووا نفسكم في التمارين ممتاز نحل جدا. فيهم أنا ممتاز كويس. يعني يساعدكم تلموا الموضوع على الأقل تحصلوا فيه practice. نعرف إجابات صح ولا غلط نرسلهم لك. أعتقد فيه مفتاح الإجابات. وين في الواجب؟ ما فيش في الواجب. في نهاية الكتاب أعتقد فيه نعرفش مش كان مستوى الثالث أعتقد فيه مفتاح ما نعرفش كان مستوى لا. هذا الأول. الأول ما فيش شيء. لا ما فيش. عادي تقدري تبعتيه لي. هي معنا مرة بعتت لي دنيا أنا كنت ما ردتش عليها نسيت أنت مش فاضي نشوفها نرد بروحي وما نلحقش نكتب. لكن أنا عندي ما شاء الله كلهم يعرفوا إنجليزي إلا أنا. لكن فضل أنت يعني تشوف فهمتني لا أنا لقاك مش فاضي نلجأ لهم. فهمت. لا أبعتوا ديروا سكرين شوت يعني صوروهم وابعتوا ما فيش مشكلة. يعني نحاول قدر الإمكان نرد. لا عادي ولا يهمك. إعادة الطلب يا دكتور. لا عادي. لا مش مشكلة. قواعد إعادة الطلب. الملخص صح تنكتبهم. إن شاء الله ربي يعاونك. سلمك حاضر حاطة في البال الموضوع ما نسيتهاش. أوكي يومكم طيب. I'll see you on شكرا مع السلامة. Thursday. مع السلامة. باي.